Hello dear children, a warm welcome to today's class. So today let us discuss about Unit 4. The lesson name is Dr. B.R. Ambedkar. What is the lesson name? Dr. B.R. Ambedkar. It is written by Sri R. Venkataraman. The lesson is written by Sri R. Venkataraman. So, who is Dr. B.R. Ambedkar and what are his contributions to make India better? All those things we are going to learn in this today's class. Okay, so you might have heard about Dr. B.R. Ambedkar and you had classes in your social science. Okay, so when you are reading about Indian Constitution, so you heard about Dr. B.R. Ambedkar. So Dr. B.R. Ambedkar lesson is written by Sri R. Venkataraman. Let us look into the background of the writer. So R. Venkataraman, R means Ramaswamy Venkataraman. Okay, Ramaswamy Venkataraman, he was a lawyer, independence activist and politician who served as a union minister of our country, and he was the 8th president of India. He was the 8th president of India. Who was he? R. Venkataraman. He was the 8th president of India and also he was a lawyer. So this is about the writer. So let us get into the lesson. So before we get into the lesson, we have a poem. Okay, can all of you see? There is a poem. I hope that you had this poem in your 6th standard English subject, isn't it? Can you remember, all of you? Not gold, but only men can make a nation great and strong, men who for truth and honor's sake stand fast and suffer long, brave men who work while others sleep, who dare while others fly. They build a nation's pillars deep and lift them to the sky. So, what is this poem all about? Is there are a lot of people, you can see lot of huge population in one country, isn't it? Not everybody will fight for the freedom, not everybody will contribute towards the country, and not everybody will fight for the country, equality and all those things. There are many things that these people have fought for, isn't it? To make better India, all these people, all these great famous popular personality fought very beautifully, isn't it? So that is what they are saying in the poem. Not gold, but only men can make a nation great and strong. So only few people, those who are ready and they will voluntarily take the opportunity and they will contribute to make better nation, isn't it? So he's also a person who made India to this level. Okay, so what and all his contributions and who is Dr. B.R. Ambedkar and all those things that we are gonna discuss in today's class. Technically speaking, Dr. B.R. Ambedkar lesson looks like a social science for you, but not. It is a English lesson. Okay, so page number 68. So can all of you open page number 68? Dr. B.R. Ambedkar. B. Bhimrao. R. Ramaji Ambedkar. His full name is Dr. B.R. Ambedkar. Okay. Let us get into the lesson. I'm gonna read it for you. Look at the lesson. Point number 1. One trait which marked Baba Saheb during his student days and in fact
throughout his life was that he was a voracious reader. He had an insatiable thirst for books. He bought books by curtailing his daily needs. In New York, he is said to have purchased about 2,000 old books, and it is recorded that at the time of the Second Round Table Conference in London, he bought so many books that they had to be sent to India in 32 boxes. So, very interesting, isn't it? So, can all of you see Ambedkar's photo here? So, he is Dr. B.R. Ambedkar, Baba Saheb Ramji Ambedkar. One trait which marked Baba Saheb during his student days. So, it means what is that most influenced Baba Saheb Ramji Ambedkar during his student days was throughout his life was that he was a ferocious reader. Trait in the sense character. What kind of character that we can see? Ambedkar childhood days. If we want to learn about Ambedkar's childhood days, we can see what? He was a ferocious reader. He was a ferocious reader. Okay, if anyone asks Dr. B.R. Ambedkar, can you write about Dr. B.R. Ambedkar's childhood days or his college days? So all of you will tell he was a ferocious reader. Ferocious reader means eager for knowledge, wide knowledge. The person who is having wide knowledge are very much eager to learn, very much eager to acquire knowledge. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಏನಿತ್ತು, ಹಸಿವಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಓದಿದ್ರು ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ವೆರೋಶಿಯಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಗರ್ ಫಾರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಓಕೆ, he had an insatiable thirst for books. Insatiable. So it is there. Underline that. Insatiable means that which cannot be satisfied. Which cannot be satisfied. ತೃಪ್ತಿನೇ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಹ ದಾಹ ಅಂತೀವಿ. Thirst means Thirst. Thirst means what? Feeling to drink something, isn't it? ಬಾಯಾರಿಕೆ. So what do you say? ಹಸಿವ್ಗೆ ಏನಂತೀರ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ? ಹಂಗ್ರಿ. ಐ ಆಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಹಂಗ್ರಿ. ಐ ಆಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಥರ್ಸ್ಟಿ. ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಸೊ he had an insatiable thirst of books. ಆ ದಾಹ, ಓದುವಂತಹ ದಾಹ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ಸಾಶಿಯಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆ ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. Here they had given that which cannot be satisfied. So let's say your mother is cutting the mango. You four of you are there, and she cut 4 pieces, and she'll give 1 piece to you. Okay, so how do you feel? Only 1 piece, I want 1 more, I want other, isn't it? You feel like having more mangoes, isn't it? ಎಷ್ಟು ತಿಂದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಂಗೋ ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಉರಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಎಷ್ಟು ತಿಂದ್ರೂ ಎಷ್ಟು ಓದಿದ್ರೂ ಅವರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ರೈಟರ್ ವೆಂಕಟರಮನ್. he had an insatiable thirst for books. ಓದಿದಷ್ಟು ಓದಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ದಾಹ ಇತ್ತಂತೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ. in New York, he is said to have he bought books by curtailing his daily needs. Curtailing means restriction. So why they had given curtailing? What is it all about? Means, see, we have so many things to be fulfilled in our daily needs ಅಲ್ವಾ. ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಅಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ದುಡ್ಡಿಂದ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಅವರ್ ನೀಡ್ಸ್, ಡೈಲಿ ನೀಡ್ಸ್, ದಿನ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹದನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಾಸ್ what he was doing, if he is having some money, he used to restrict buying
daily needs and he used to save money and buy the books. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಡೈಲಿ ಏನು ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ, ಅದನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡದೆ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಅವರು, ಬುಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕರ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರೇ. ಹಿ ವಾಸ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಬೈ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಮನಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸೇವಿಂಗ್ ಮನಿ ಟು ಬೈ ಬುಕ್ಸ್. ಸೊ ಆ ತರದವರು ಇದಾರೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ in New York, he is said to have purchased about 2,000 old books, and it is recorded that at the time of the second round table conference in London, he bought so many books that they had to be sent to India in 32 boxes. So, second ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನೀವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತೀರ, ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಪರಿಷತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಗಾಂಧೀಜಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆಂಟ್ and he also participated in that second round table conference which had happened in New York, ಲಂಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎರಡನೇ ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಪರಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ವಾಟ್ he did at that point of time, he bought 2,000 old books. How many? 2,000 old books to read. So after the conference, what they did, Americans, so they packed all the books and they sent it to our country, India, in 32 boxes. In 32 ಬಾಕ್ಸಸ್, 32 ಬಾಕ್ಸ್ಗಳಷ್ಟು ಫುಲ್ ಬುಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಅವರು ಕಳಿಸ್ತಾರಂತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು, 2,000 ಓಲ್ಡ್ ಬುಕ್ಸ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ರೀಡಿಂಗ್ 2,000 ಬುಕ್ಸ್? Reading 1 or 2 textbooks only, it is difficult for us. See, look at this person, a very great person. Ambedkar bought 2,000 old books from USA, London. Okay, so even we also should have a habit of reading books, makle. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ why should we read, ma'am? Why should we read? We have textbook, we have notebook. This is enough? No, this is not enough. Each and every day, every minute, we have to learn some or the other things. So by reading, you will gain extra knowledge, isn't it? ಓದೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೊಸದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸಿ ನಾವು ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಯು, isn't it? I referred so many books. I am teaching you. I got knowledge and I am sharing my knowledge to you guys. Good, no? So, makes sense. That is the reason what you have to do. You also should start from a small books, a story kind of books. ಓಕೆ, ಸ್ಟೋರಿ ಬುಕ್ಗಳನ್ನು ಓದಿ, ಸಣ್ಣ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕತೆ ಬುಕ್ಗಳಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಗಳು, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಬುಕ್ಗಳನ್ನು ಓದಿ. ಸೊ ರೀಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್, children. Okay, can all of you do it? See, how did Ambedkar become, how he drafted constitution? Is it, he was a law minister, ಕಾನೂನು ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಗೊಬಂದ್ರು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು? ಆಲ್ ದಿಸ್ happened just because he used to refer, he used to read, he used to gain knowledge from reading the books. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯವರು ಹೇಳೋದು, ಮಕ್ಕಳೇ, ನಮ್ಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕೋಶವನ್ನ ಓದ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ದೇಶವನ್ನ ಸುತ್ತಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಜನ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೌ ಶುಡ್ ಐ ಲೀಡ್ ಮೈ ಲೈಫ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಒಂದೇ ದೇಶವನ್ನ ಸುತ್ತಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಕೋಶ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಬುಕ್ಸ್ ನ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ he followed. This great man not only read books, also he traveled many countries. He was a genius person. Okay, so this entire lesson looks little bit difficult, but if you try to understand story ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, so far I told he bought 2,000 books and that they had to be sent to India in
32 ಬಾಕ್ಸಸ್. ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಬುಕ್ಕಿನ ಓದಿನ ದಾಹ ಅವರಿಗೆ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಜಾ, it is important to record here one major influence on Dr. Ambedkar. So what is that? While in the USA, he was drawn to the 14th Amendment of the Constitution of the USA, which gave freedom to the black Americans. He saw at once the parallel of the situation for the depressed classes in India. So what does it mean? In USA, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 14th ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಡ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್? ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡೋದು, ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ರೂಲ್ಸ್ಗಳು, ಲಾಗಳು ಇರುವಂತಹದ್ದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು, ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ 14th ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಹಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಬೈ ದಿಸ್ 14th ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್. 14th ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಎಸ್ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ದೇ ಗೇವ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಟು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ಗೇವ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಟು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್. ಯು ಎಸ್ ಎ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ವೈಟ್ ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್. ದೀಸ್ ವೈಟ್ ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್, ಬಿಳಿಯರು ಮತ್ತೆ ಕರಿಯರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಇತ್ತು, ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ದೆರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಸೊ for the kind of the harassment that black Americans got during that point of time, they also fought for their freedom, and because of the fight, this 14th amendment had happened. Ambedkar, by seeing that amendment, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, in India also we are facing the same situation, isn't it? ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕರಿಯ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ, ಕಪ್ಪು ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ 14th ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ದೇ ಗಾಟ್ ದಿ ಫ್ರೀಡಮ್. ದ ಸಿಮಿಲರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ದೇ ಸಾ. He got to know that in India also we were having the same situation, isn't it? Have you heard about this word ದಲಿತರು? ದಲಿತರು ಕೇಳಿದ್ರಾ? ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಸೊ ವರ್ಣ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಯು ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ. There were only 4 classes, isn't it? So the last one we say it is Panchama, Dalitaru. So they Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas, Shudras, they were not allowing these low class or ದಲಿತರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಒಳಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಇವರ ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರು ಕೂಡ ಸೇಯೋದಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೆರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ನೀವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಲೆಸನ್ಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ, ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಹೌ ಇನ್ ಯು ಎಸ್ ಎ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೀಪಲ್ ಸಫರ್ಡ್, ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ದಲಿತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಊರಿನ ಒಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಕೋತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹೆರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಸಿಮಿಲರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ at that point of time, on returning home, Baba Saheb came to be greatly influenced by the life and work of Mahatma Phule, the authority of a class society and women's uplift. So as I said, he participated in second round table conference. He got to know that there was, after that he was there for 14th amendment. He was influenced by 14th amendment of USA constitution. After that he returned back to India. By that time what he saw is there was a great person. So who was he? He was ಮಹಾತ್ಮ ಫೂಲೆ ಅನ್ನೋರು ಒಬ್ಬ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಮಾಡೆಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹಿ ಡಿಡ್, he was also working for this backward classes people, upliftment of women.
ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅವರು ಸಮಾನತೆಯನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಿ ವಾಸ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್. ಅವರ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. The need as well as the feasibility of reform impressed itself on Baba Saheb's mind. ನಾವು ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು, even we also can do it. ಇಂಡಿಯಾವನ್ನ ಬೆಟರ್ ಇಂಡಿಯಾ, how can I contribute to make my India a better India ಅಂತ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ you have to underline one word. See here, I'm going to read. The need as well as the feasibility of reform impressed itself on Baba Saheb's mind, and he decided to give all his time and talent. ಏನು ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅವರು ಅಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅವರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು, ಆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಫಾರ್ ದಿ ಅಮೆಲಿರೇಷನ್, ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನ, ಚೇಂಜ್, ಫಾರ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಚೇಂಜ್. ಅಮಿಲರೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸುಧಾರಣೆ, ಬೆಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ಡ್ ಬ್ರದರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಅನ್ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಿ ಫಾಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನ ಬರೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. Newspapers started by him such as the Mooka Nayak. Underline that. Mooka Nayak, Bahishkrit Bharat, Samatha. So these are the newspapers you have in your question. See, Mooka Nayak, Bahishkrit Bharat and Samatha were dash. What is the right answer? Voice mails, newspapers, political parties. What are these? These are newspapers. You got the answer, isn't it? So hige also, not only newspapers, he also started some institutions like Hitakarini Sabha. Important adu nodಕೊಳ್ಳಿ. So in the next page I am explaining. He influenced by Jyotirao Phule. He also started doing so many things for depressed classes. He started using his talent, knowledge, and started working towards giving or uplifting all these backward classes. Okay, so next thing, he started writing newspaper, Mooka Nayak, Bahishkrit and Samatha. Also he started some institutions. First one is Hitakarini Sabha. Underline that, Hitakarini Sabha. And the other one is Independent Labour Party of India became vehicles of change. See here how beautifully they had given vehicles of change, in the sense ಏನೇ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಹೀಗಿತ್ತು, ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಚೇಂಜಸ್ ತರಬೇಕು ಸೊಸೈಟಿಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಕೇಕ್ ವಾಕ್. ಕೇಕಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಮಾಡೋದು, ಬೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ತೆಗೆಯೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ವಾ ನಮಗೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಈಸಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಮೆನ್ಸ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ದೇ ವರ್ಕ್ಡ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್. ಬಟ್ ದೇ ಯೂಸ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಾಸ್. ಇವಾಗ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಫೈ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರೋನಾ ಬಗ್ಗೆ ಓದಬೇಕು, ಸ್ಟೇಟಸ್ ನೋಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಶಾಲೆ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ನ್ಯೂಸ್, TV9, all those things, isn't it? Similarly, at that point of time, this Mooka Nayaka, Bahishkrit Bharat, Samatha, Hitakarini Sabha, all these things worked like a vehicles. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬದಲಾವಣೆಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು, ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟರು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು,
Gandhiji was pioneering his epic reform of Indian society, which included the uplift of depressed classes, whom Gandhiji had termed Harijans. Depressed classes ಬಗ್ಗೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ತುಂಬಾ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೂಡ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಹಿ ವಾಚ್ಡ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಹಿ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಗಾಂಧೀಜಿ. ಸೊ ಗಾಂಧೀಜಿ ಟರ್ಮ್ಡ್ ದೀಸ್ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಟು ಹರಿಜನ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು. You have a question. Sixth question ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. Gandhiji termed the depressed classes as. What is the answer? Harijan. Harijanas. Harijanas. Okay. Harijans ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. Harijans. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ನಾವು ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬಾರ್ದು, ಹರಿಜನರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೊಂದು ಏನು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಗಾಂಧೀಜಿ. ಎಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಹಿಯರ್. ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಫೈನ್? ಓಕೆ.